Oh, hey, what's up guys, it's your boy CaptainKashuu here, back with another video, and today I'm not gonna do much commentary. I'm just gonna let the video do all the talking. Today is the Remembrance Day for the fall of Saigon, which happened on April 30th, 1975. I believe it is the 51st year since that has happened. So we are paying our respects to the fallen South Vietnamese soldiers who gave us this opportunity to live in all these countries all around the world that have freedom. I'll just let the video do the talking and enjoy. Mời người ta thắp nhang nhiều. Trân trọng quý vị nào tiến lên phía trước để thắp cây nhang để tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống, và chúng ta đã Sài Gòn phố với Sultan invite you come and book some and set. We would like to invite all the guests to come and pay their respect to the fallen heroes. Okay, yeah. 1, 2, 3 people, I can come in front. Okay, please. Xin quý vị lưu ý thay mặt cho cộng đồng Vietnamese Minnesota, trân trọng kính chào và cảm ơn đến tất cả quý vị hiện diện ở đây. Trong nhà thang với cái chỗ ngoài kia cũng còn dư nhiều chỗ. Yeah, ready. Yeah. Cheese. Rồi. Cảm ơn nhiều lắm. And I asked my father, Father, what can I say? How can I say to be an MC today? And he said, just speak from your heart. So this is what I'm speaking from my heart, and please let me know, I'm going to speak in 2 languages here. But bố cháu có nói với cháu rằng là con cứ nói thẳng đi, cái gì trong cái lòng của mình thì mình nói thôi. Thì cháu thì tới đây năm 1995, cháu lớn lên ở Việt Nam. Khi mà cháu đẻ ra thì là Việt Nam mất nước rồi. Thì cái ngày của mình mất nước đó thì cháu thực sự ra không có biết Việt Nam Cộng Hòa là gì hết. Nhưng mà khi mà cháu tới đây, cháu thấy những cô chú ở nước Mỹ này, cháu học được, cháu nghe được những câu chuyện của mọi người, thì cháu hiểu được, cháu sống được cái nỗi khổ của những người qua đây. Thành ra cháu muốn là con cháu của cháu nó hiểu được, nó thấy được những cái chuyện đó, và những cái công hiến của cô chú. Your sacrifice will never be forgotten. Your sacrifice it's not just a Vietnamese sacrifice, it's the American history. Our story, our sacrifice is not just a Vietnamese sacrifice, it's our ally, the American. We have 58,000
That story must be told, truly told. We have the Hmong, Vietnamese SGU, the Laotians, the Cambodians. They sacrifice. Their sacrifice need to be told in true, honest, bipartisan manner. We cannot be separated. So together, thank you very much. And in my honor, I would like to introduce the next speaker, the president of the Vietnamese community, Mr. Tri Tan, and he's taking some photo out right there. By the way, so you know what we have when the event started? We sent out application to sing the national anthem. We have Taylor Swift, we have Blake Shelton, we have Carrie Underwood, all widely singing. And you know what? No, let Tri Tan sing the national anthem way better. So please, Tri, come. Distinguished guests, honorable legislator, community leaders, veterans, and dear brother and sister. Today, we not only simply gather, we remember. April 30th, 1975, a date that lived in the heart of every Vietnamese who cherishes freedom. For the Vietnamese Community of Minnesota and for the Vietnamese people around the world, this is not just a historical date, it is Black April. A day of loss, a day of sorrow, a day that marked the fall of a nation and the beginning of the painful journey for millions of our people. On this day, we remember our homeland. We remember the family torn apart. We remember the life lost. And above all, we remember the brave soldier of the armed force of the Republic of Vietnam. Those who stood their ground and fought to protect freedom and who sacrificed everything so that others may live. Because of their sacrifice, we are here today. We also remember the refugees, the boat people who fled with nothing but hope. Many never reached freedom. Many perished at sea, but their courage and determination carry forward a legacy we now live. 50 years later, we stand here in the United States of America, our new home. A nation founded on freedom, a nation that gave us opportunity, a nation that allows us not only survive, but to succeed. Today, Vietnamese Americans contributing to every part of society, from business owner, medical field, law, education, and public service. We are proud Americans. But let us be clear, our success did not come easy. Our success will build on sacrifice. Our success will pay for by blood, by tear, and by loss. That is why April 30th must be never be forgotten. That is why we call it Black April. That is why we gather year after year. Because if we forget this day, we risk losing our history. And if we losing our history, we losing who we are. To the younger generation, you are the future, but you also be the keeper of this truth. Learn the story. Understand why your parent and grandparent come here. Honor the sacrifices that they gave you the life you have today. To our honored guests and leader, thank you for standing with us. Your presence shows that our history matters, that the sacrifice of our community are recognized and respected. And as we approach 250th anniversary of the United States, let us also take a moment to appreciate this great nation, its founders, its principles, and the freedom it protects. As the Vietnamese American, we are proud to be part of this country's history. Today, we remember. Today,
we honor. Today, we stand united. And today, we say it together. We will never forget Black April. Thank you, and may God bless you. Kính thưa quý vị, tôi là Học Nguyễn thay mặt cho Hội cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa Minnesota trân trọng kính chào quý vị. Thưa các bậc trưởng thượng, quý vị quan khách, các cựu quân nhân, các cựu cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa và bà con đồng hương, đặc biệt là các đại biểu Minnesota, Thái Lan, Lào, Campuchia và Hmong. Trước hết, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý. Đặc biệt với tình huynh đệ chi binh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 4 2026. Hội cựu chiến sĩ hân hạnh tham dự lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4, đánh dấu 51 năm ngày thủ đô Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa đã bị Cộng sản Bắc Việt xua quân đánh chiếm. Vì vậy, cứ mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 đen, chúng ta hồi tưởng nhớ lại cảnh tượng vợ mất chồng, con xa cha không nơi nương tựa, những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi của những người mẹ và các đứa con khi phải rời bỏ quê hương, nơi chôn nhau cắt rúng, nơi mồ mả tổ tiên, nơi để chứa đựng một đời ký ức. Đó là ngày tự do bị đánh mất, là ngày mà hàng triệu gia đình bị tan nát, là ngày mà biết bao nhiêu nhà cửa mất mát, nhà cửa đổ đất, và cũng là ngày hàng ngàn người đã bước vào những năm tháng tù đầy khổ đau không lời kể. Chúng ta nhớ đến những chiến sĩ, những vị tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã tử tiếp khi Sài Gòn rơi vào tay cộng sản, như chuẩn tướng Trần Văn Ai, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, thiếu tướng Lê Văn Hưng, thiếu tướng Nguyễn Hoa Nam và thiếu tướng Phạm Văn Phú đã chấp nhận cái chết, không khuất phục trước kẻ thù. Nêu tấm gương anh hùng của người lính chiến Việt Nam Cộng hòa, chúng ta hãy nhớ đến 250,000 người lính Việt Nam Cộng hòa và hơn 58.000 người lính Mỹ. More than 58,000 young American people died in the Vietnam War. More than 58,000 American people died in the Vietnam War from 65 to 1975. So that you see, American, we respect American, we follow American, and American flag always in our heart. Because we come here, we say thank you, we respect them. Chúng ta cũng luôn nhớ đến hơn 200.000 người vượt biên, vượt biển, đã vĩnh viễn đã đi và nằm lại giữa lòng biển cả, thân xác hòa vào sóng nước mênh mông, nhưng khát vọng tự do vẫn còn đó. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến hàng ngàn sĩ quan đã bị chết trong các tù cải tạo. That military soldier is a prisoner, some people at least 3 years to 15 years. I have a 6-year prisoner after from communist, 6-year prisoner up to war. Get in jail 1981, I get out 75, I get out 81, so that's 6 years. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến hàng ngàn sĩ quan đã bị chết trong các trại tù cộng sản từ Nam ra Bắc. Chính tôi là một sĩ quan không quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bị 6 năm tù cộng sản. Hôm nay đứng nơi đây, chúng ta không những tưởng niệm một biến cố lịch sử mà đang còn truyền lại một ngọn lửa của ký ức, của sự thật và của khát vọng tự do cho thế hệ mai sau, để các con em, các cháu hiểu rằng tự do không phải điều tự nhiên mà có. Tự do là cái giá được trả bằng nước mắt, bằng máu và cả một đời người. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến hàng ngàn người dân vô tội và các chiến sĩ đã bị chết trong biến cố Tết Mậu Thân tại Thừa Thiên Huế năm 1968. Kính thưa quý vị, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, ký ức về 30 tháng 4 đen vẫn còn đó, để nhắc nhở chúng ta về giá trị của tự do, của lòng người, của cuộc sống của chúng ta đến hôm nay đã hòa nhập một cuộc sống mới, con cái đã khôn lớn và thành tài. Chúng ta hãy cùng nhau góp công góp sức xây dựng noi gương Bộ trưởng
Hải quân Hùng Cao và nhà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã góp sức xây dựng nước Mỹ hùng vinh. Đây chính là đã cùng nhau nguyện cầu cho quê hương Việt Nam một ngày không xa sẽ thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta nguyện cầu cho những linh hồn đã mất, đã khuất và nằm xuống được yên nghỉ, và nguyện cầu cho chúng ta luôn giữ vững niềm tin và không bao giờ quên mình là ai và từ đâu đến. Thưa quý vị, với từ ngắn tin thì dài, một lần nữa thay mặt Hội Tiến sĩ Minnesota, cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn Trí Tăng, Chủ tịch Cộng đoàn Việt Nam Minnesota, và chúc ông thành công tốt đẹp trong buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những sự kiện để tình đoàn kết mãi vững bền, xây dựng một cộng đồng gắn bó với nhau và phát triển tốt đẹp hơn. One more time, I say thank you people coming here today. And thank you very much. It's every day in this Black April. We commemorated 250,000 South Vietnamese soldiers and 58,000 American soldiers who sacrificed their lives to protect the freedom in South Vietnam. There are about 2 million people died, civilian and soldier, 2 millions. And there are another 200,000 died on the ocean trying to escape Vietnam, the communists of Vietnam. So, by pirates or starvation on the ocean. So that is tragedy, and we always forget the general, the leaders of Vietnam who committed suicide after the fall of Saigon as well, to lead an example that they rather die for freedom than live with communist oppressions. So talk about that. We have a lot of helps with the Americans during the Vietnam War, and a lot of times the military help, but there are the legislator, the Congress has helped the help of South Vietnam, and we're here to represent some of the legislators. There is Senator Mark Coran. He come here to share some word with us. Thank you, Senator. At the end of the day, what was amazing as a 10-year-old, when a large-scale immigration came to St. Paul, right in Frogtown, you don't quite understand what our forefathers went through, and as you learn, serving in this capacity, and as you grow and mature, and then to find out each segment of each conflict that we've had, and certainly Vietnam was one of the largest, and to have Black April to be a pretty defining moment of really what brought great hardship, right, and destruction, and hurt, and many deaths occurred, but through the perseverance of what the community provided in those great hardships, coming over to America and providing an opportunity, or it provides an opportunity, and together, you've become a long ways, and taking advantage of every opportunity. And so for the members and the elders who provided support to the U.S. military, and the elders, the sacrifices that were made, those who gave all and gave everything, and their families as well. And then for the younger generations, the hardest part is, I think the theme was on everybody's talks about, to maintain the history, to make sure we don't forget what got us here. I'm only third generation U.S. born. None of us were that far away. But many of us didn't understand the hardships. I didn't have anybody who fought in a war. But to understand what this country allows, and the culture and the history, and what brought you here, most of it was hardship from all over the world. But to grow up together and to see what immigration looks like, what the opportunities are, it's amazing. And your community, the Vietnamese, has done a wonderful, amazing job. For me, it was wonderful, again, growing up here in St. Paul, to be a part of that. And to serve here, it's been a priceless experience. And so, to the younger people in here, I'm not going to mention any ages, but it really will be the greatest challenge you have. With every single U.S.-born generation, you will come further towards the greatest opportunity the world will house, but also one step further from the history and the memories which actually brought you here, and what it takes, and the sacrifices from every single person in your community, as a community and a culture, but also as a member of this great country. We've all gone through it, from language to the culture, and that'll be the greatest challenge that you'll have. And so I appreciate the opportunity, and we appreciate, as we move forward, you guys have
seen me at many different events that won't change, we'll just be at more. So to the elders, thank you for your sacrifices, and to the youth, please fight to preserve your history. So thank you, everybody. I spent 34 months in the Marine Corps, and the last 14 months I was a heavy machine gunner on a Marine medium helicopter and many classified missions to Laos. I also served in the Army Reserve and National Guard when I got out. But before that I went back to Vietnam as a civilian mechanic for the Army. The Army had too many helicopters to fix their own helicopters. So they were throwing money at me and I said, yeah, I'll fix your helicopters. 5 different kinds of helicopters, and when I got out I got my FAA and A&P license, and I went to work for the commercial industry, taking the men out in the Gulf of Mexico that drill for oil. Then I joined the Air National Guard in Madison, and I was a jet engine mechanic for 7 years and retired in 2008 of September, on your birthday of course. But I'm here to give this medal minted by Congress in 1984. It's the only medal, the Veterans Medal for Vietnam veterans, and I dropped my glasses somewhere, so Martino, my illegitimate nephew, you need to come here. Martino, he's going to read you what's printed on this medal, and it's donated to the Vietnamese Veterans Minnesotan Museum. It said Vietnam Veteran National Medal in honor of those men and women who give of themselves in effort to ensure democracy and peace throughout the world. This medal is struck by act of Congress in 1984. So, thank you very much. Gratitude couldn't be United States service members who served during the Vietnam War. Your sacrifice will be never forgotten. 50 years later, Vietnamese people and the people of Minnesota continue to honor your sacrifice, courage, and your service. It's an honor for me to be here today. I remember April 30th, 1975. I was a high school student in Vietnam. We were in the Central, and I remember we were crying as the American, seeing the American embassy, Ambassador Martin on his last helicopter out of Vietnam. And we thought that the American have abandoned us. I think we have a great soldier military on the battlefield, but we lost in Washington D.C. It's a political game that caused us and what happened to Vietnam, and so that's why we are escaped and out here today. I'm one of the boat people escaped out of Vietnam on a boat, fishing boat, 1981. And we came to a small island in Malaysia, and then we are accepted by the U.S. delegation, and we were sent to the Philippines refugee camp before we settled here in Minnesota. I went to graduate in Male High School, Rochester, Minnesota. Came up here at U of M, and then later did my undergrad degree here at U of M and my MBA at University of Minnesota. And so we make Minnesota here my home. I have 3 great boys. 2 of them is going to be a medical doctor. One of them will be graduate this May, emergency doctor, and the second one will be get into medical school here soon. Third one's in college. But I'm here today as a witness for what happened to Vietnam. So I like to speak in Vietnamese with
all my people here to share my how I feel about April 30th, 1975. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa các dân cử, đại diện chính quyền, và quý vị bằng hữu Hoa Kỳ và toàn thể quý đồng hương Minnesota tăng mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau tề tựu về nơi đây để tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ngày đã khắc sâu vào ký ức của hàng triệu người Việt như một dấu mốc của mất mát, chia ly và đổi. Với nhiều người Mỹ, cuộc chiến Việt Nam là một chương lịch sử phức tạp và nhiều tranh luận. Nhưng đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta, đó là câu chuyện rất riêng tư, một hành trình của mất quê hương, mất tự do và cũng là hành trình đi tìm là hy vọng. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến nhân dân Hoa Kỳ, một dân tộc đã mở rộng vòng tay để đón nhận hàng trăm người Việt tị nạn sau biến cố năm 1975. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ nơi đất khách, cộng đồng người Việt đã có cơ hội làm lại cuộc đời, nuôi dạy con cháu thành tài và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội Hoa Kỳ. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là minh chứng cho tình hữu nghị, sự thấu hiểu và những giá trị chung mà chúng ta có thể chia sẻ. Chúng ta cũng không quên sự hy sinh của những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân nhân Hoa Kỳ và những lực lượng đồng minh, những người đã chiến đấu, ngã xuống vì lý tưởng tự do. Sự hy sinh đó không vô nghĩa, bởi chính từ những mất mát ấy mà thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn giá trị của tự do, nhân phẩm và trách nhiệm của công dân. Ngày hôm nay không chỉ là tưởng nhớ về quá khứ, mà còn là một dịp để chúng ta nhìn về tương lai. Trong một thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, những bài học của lịch sử nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do, tôn trọng nhân quyền và xây dựng những cộng đồng đoàn kết và bao dung. Đối với thế hệ trẻ người Việt gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, các em mang theo hai dòng chảy văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ. Các em chính là nhịp cầu nối giữa quá khứ và tương lai, đồng thời cũng phát huy những giá trị tốt đẹp của xã hội Hoa Kỳ để đóng góp tích cực cho đất nước này. Kính thưa quý vị, dù thời gian có trôi qua, những ký ức về ngày 30 tháng 4 vẫn còn đó. Những nỗi đau và nghị lực vươn lên là tinh thần không khuất phục và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay, và đặc biệt là các quan khách và bằng hữu Hoa Kỳ đã cùng chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa này. Xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị sức khỏe và bình an và thành công. Xin trân trọng kính chào quý vị. Built amazing new lives here in America, and we're so glad you did. I think in some ways it's similar to how our family remembers 9/11. Like, you know exactly what your family was going through on that day in now 51 years ago. It will be part of your family's history forever, for generations, and it's important that you keep having these memorials to honor your relatives, to honor the sacrifice of those who served, to honor the courage of the refugees who came over, and to keep sharing those stories with future generations, because you bravely stood up to communism, and we are now in America in a battle against socialism. And I honestly didn't think we would. I grew up in the years of Reagan, where we had defeated communism and the wall had come down and freedom was flourishing all over the world. But we no longer can take that for granted, even here in America. And so I'm so glad you're here. I'm so glad for your witness of the horrors of communism and socialism and your courage in fighting, because we all are learning from your example and your experience
and we will stand strong together to preserve freedom in America for our generation and for all our kids and grandkids. Ronald Reagan said that freedom is not passed down in the bloodstream. It has to be fought for and protected by every generation, and that is our sacred charge for us, for you, and we need to continue to do that together. So I am very honored to know so many of you, see so many friends here, and I'm so honored to work with you in the community throughout the year and celebrate and support all the different events in the community. But I'm most honored to have your courage and partnership in the stand for freedom over socialism here in the US, because we need to make that front and center for what we're all doing every day. But it's obviously a great honor to have you, the honored veterans here. Thank you very much for your leadership and service and sacrifice. Yes, they should be applauded. We all appreciate everything you did to work hand in hand with the American soldiers and to anyone who served. And it's just an honor to be with you. It's an honor to share this day of remembrance with you. And I really appreciate you having me. Thank you. This is quite an honor. Thank you, Martino. I guess what I'd like to say is I stand before you a child of Vietnam. I was born in Vietnam in 1982. My mother took my 3 brothers and I, and we fled Vietnam to the refugee camps in the Philippine Islands. We got there, we were the 3rd wave of Vietnam. Mình qua đó là 1989. So we were there for 2 years. What most people don't know about me is I was born with a sister. I had a twin sister. But my sister died. So my sister died, and my mother always told me, you have to live 2 lifetimes. You have to live 2 lifetimes. You have to work twice as hard. When you're tired, your sister isn't able to be here, so you don't get to be tired. So the men and the women of Vietnam who took us to this country, we owe you a great debt. The men and women who fought with the South Vietnamese, the American soldiers, we thank you for your sacrifice. We thank you for the gift of America. I am so proud to be Vietnamese. Our Vietnamese blood is strong. We can take nothing and make everything. We can make empty stomachs full. I remember there were nights where mình chỉ có một cái tô của gạo. We just had one bowl of rice. Mẹ của tôi là để đây với 2 anh em. She would give us 3 bowls and we would split the rice. And then we would take water and put it in to the rice. And we would drink that and eat it and pretend to be full. It is so important us Vietnamese come to this country and give back to a nation that gave us so much. Lawyers, doctors, police officers, soldiers. I became a police officer and I served wearing a badge and a shield, and I protected our community, and I would give my life up for any American, no matter what. I became a lawyer. I've been a lawyer for 17 years. I do murder cases, sexual assault cases. I protect our community and hold people who do harm accountable. But most importantly, I will never forget that I am a child of Vietnam and I am a son of America. So thank you so much for the opportunity to be here. Thank you so much to our elders for making sure that we never forget Vietnam and where we came from. Thank you so much for your service and everything that you've given us. Thank you. My name is Hao Wen. When I was 17, I joined the military. When I was 19, I was serving off the coast of Vietnam. I was there on January of 1973 when the Paris Peace Accords were being announced. And I remember thinking the war is over. And little did I realize, that was not true. The war was over for me. And I had served through 5 different campaigns. And I was going home. And I had this really deep, dark feeling in my heart that we have walked away.
It was a political war, and it's heartbreaking. But little did I realize in the future, after I went home, I went to school, got an engineering degree, and I wound up working for a company that was staffed almost entirely by Vietnamese. I remember one day in shock, I walked into the cafeteria and everybody was talking and celebrating, and I said, what's going on here? And they said, it's Vietnamese holiday, come on, join us, we're gonna have some fun. And I started understanding the culture of the Vietnamese for the first time. So I've been involved with Vietnam and Vietnamese people most of my life, and I can't tell you how proud I am to be part of that culture, to have shared in that. And as I move forward, running for a seat in the House of Representatives, I can't tell you how delighted I would be to represent your interests in the state legislature. I really am impressed and pleased that I've been able to make the acquaintance of so many wonderful people in the Vietnamese community, and I look forward to many more years of sharing in that. So I really don't want to get into a long speech, but I do want to say I'm looking forward to a future of a lot more work, and I believe, much like the day when I left, when the Paris Peace Accords were signed, I felt the war is not over. And today, I still feel the war for freedom is not over. Freedom, liberty, and justice is earned by every generation over and over. And if we don't protect it, who will? So I consider myself a citizen legislator, and I want to serve, and just like I served as a young man in the military. So I would be deeply pleased to represent the Vietnamese community in my district in Minnesota. And District 35B is the northern suburb, Coon Rapids and southeast Andover. And I know that we have a pretty large Hmong community in that area, so I know some of the folks there too. And I'm so excited about the possibility. I can't begin to tell you thank you enough. My entire life has been changed by Vietnam and the Vietnamese people. Okay, we're good. Thank you.